Anyway, Yamuajo, Yamuakaba, Ede, Aba, Adom Cassia, so brasso, say in some of what I and Sasso, the Somon answer, no, and game pack mula, a ma, a paye, and Nancy Piano, a 6 2 0 1 6 2 0 1. When him says, Sikane Beman and Scania Brantie, Nesica, and it yet a tumia dianadia, Nene, Fahosha Sacra diemu, Bitmas sound shebre, and 10 Nika din. Na udiswa ituan 10 enti fa ho hye game pack mulanim na bibia nko ye nsama de bra wona nwumre de mu akotene bi ne se abegyaku aya pawo e wo memra so bigya fie o ye hwehwemu e de afa ene a epie ase nipa bi ebo o me posi amrado mekira IGP hopo no sei o hwehwemu no e kwa kodum pempensuo bi anhwe yi a IGP ankasa ne eto nsa e de afre no e wo sa abegyaku nanim ye beko ne akwakotie emu enkyiremu yefiriwa empenifo a wonom hwe eye dansman Ebenezer Senior High School eso kire so mo asase bi da empenifo atu ani te esi se kinkyere na omo de besi agenda 111 ayasabia no omo mma ho kwan eno sum nsem ye de beba na ye bekọ eye tachiman monten so ene nsuyiri age ho aboso ne yesi nsuo tosi madunu mpe enso fani kọ na ekokohwe se de anima esi etie ye fem na na sei ampofo gye do hwe ba ko de ani yentena na yemfa nsem no ensomo afe yenhye ensem na se ye hyase a omafo beka abeboso me ntamnie na ani bi beto abonten ase nipa bi edi nkomo na wobopo ede afa posi amrado mekire Inspector General of Police IGP eho se wonmo anhwe ampam papa no a eni ye bia wo ye ne su bi no emwa nkankan ye kan ekọ abato mu ebekọ atia aban ya otie adwa so sisi na asem ne ba abonten no ebi yam hye wo mu ebi so hunu se dabi we ye pobone a e wo se kwan bia so ehwehwem ne hwenipa etachire empedifo apa bedwakuo e wo memra se bedwafia wono mo ye asem no mo ehwehwem na yewra atachia ene tie adwam ene ye wono ma e wadanse die omu a wasem no mo nkyiremu ya frefre pi enkomodie ne ehwehwem no ba bia keka kono enye nwanwa se de dwam training no etie no se obetonsa e de afre police pani IGP na waba abeyi ensimfo bi ano adon kase yebuto memra se bedwafia ade ekoso bia no yedi mo manebo eto awoso Mrashebijaku a womo etiye abrofo kasem ye kan ad hoc committee a womo eye nhwehwemu ede fa nsem bia egu tape so a ebepie ya efa Inspector General of Police IGP a nipa bi mu ebopo se enka womo enyi ne mfiri on abrampanifo e wo committee ni so esinkonya etoto COP George Alex Mensah ano efa nsem bia na wo tape ni so ewieye no Chairman Emma Parliamentary Ad hoc Committee a womo ena eye tape mu nhwehwemu Samo Atachia ede to Adom News nsentwofo nim se ensem a womo bisa COP George Alex Mensah no sene obo IGP din ewo mu no ewo behia se womo nso efre IGP ema womo enso bisa ne nsem ba ko ana mienu bi because the man has a lot to say that if you were observing it will not be proper for him to say on air. It will not be right. I didn't want anybody to push me there. So you could see that I reined them in. And sometimes in trying to block certain answers, it might be interpreted as if I'm gagging my members. I'm not gagging my members. What I'm trying to say is that when you push witnesses too far, they might bring certain things out which might endanger national security. And we shouldn't go there. And we should also warn ourselves that this is not a political platform. We shouldn't do politics with a fact-finding exercise. It is not in our best interest. Wasan edin semfo for etudwa efa ehyiemu a womo ebehia no no. If the presence of the individual will give relevance to the fact-finding exercise, we will do that. So when are you likely to invite the IGP? I'm not sure whether we are going to invite the IGP today or tomorrow, but I'm saying that as the evidence is evolving and unfolding, there will be the necessity to bring some people here. And if we have to bring the IGP, we'll do so. Ye friend so na yenko eye agenda 111 ayasabia makomako ha ene dubako a aban na kan ho ntam se obesie ebinum su se eye bosha no ohye a anhwe ya na hwe ye hwebuada ebinum su gidi se ebehwie mu die nti ukọ mantam no ene mansini bi ho no mu a wono masie drum pempenso obi kura de wahyase eboso ukọ danso mampotem a ye opeso odi si ho no akwakọ wie sa asase ho odene nti mperimfo kiremu a Ebenezer Senior High School e wodanso ma no wono masase bi e wo Sahabilekuma West Municipality hono pese usidan no nanso school mperimfo se odaye nyade a obete ase sa nchinwe ya abai Adom kase didi ho nkomo kakra
Ebenezer Senior High School ewo Dansuma na saa sukuu yi ehyiase 1941 na abo omanfo ewo womo adesuam na emfa hompo eni sukuu yi emodembo a womo de bo omanfo emomutumpon ewo abrabom no womo san ewo ohaw awodo a womo FM ebi ene asase yantama sukuu no ewo da hɔ a womo ehwe enim se daachi womo de beye mpuntudwuma de aboa sukuu ninkan kɔ no abetodwa se sasasi aban no ekoje de akosi ayaresabea a watu ne din se agenda 111 project won sentrofo enhyiemu ase no board member Emma sukuu no Ignatius Kwame Asare de sombo ebo municipal chief executive eye MC owo Ablekuma West se wono ene tasa anamoye womu etue so mo de asase no ebesi ayaresabea school no asase yemfa enye hospital school ewo mpotem ha a kyerese nkrofo to akope ene Ebenezer Senior High School na eden o ba beje Ebenezer asase ede akwakosi hospital board chairman Emma sukuu no Samuel Ayi enso ede tudwa se sukuu no ahwe na hyase ene bebi a womo ekoyi a ehu behia so mo beko onanim asene sei. There are plans laid out already. Fundamentally, they are there already for future expansion of the school. So this all rests in the bosom of the government. What is on the ground is that we are not getting any further assistance from the school, from government. And the old students have taken it upon themselves to refurbish most of the classrooms in the school. Chairman Emma Parents Teacher Association PT Romeo Nketia enso editudwa se ohwese ne sukuu yi mofra a bribia womo edosun ya sese kura no free SHS abeka ho a na ehu behia se aban no eboa na akade ene adan sukuu yi enye bi sense ensase ewo ho no wobeka se ode ba besi eye ayaresabia agenda 111 ni bi sakwada no wo dormitory school mo ha mo a o hawa obefam wo trotro ababedura na ebe free ho okwatina classroom a obeja adwempa de sua de nti the most immediate need adie here titiri say dormitory e de mamofra yemfra no so na ne yemfa ye ninkyere ogwaye na woni a wonmo ekofa enwene ani nsum na mahodo de komia ahodo kokoton no na ne wode won se guti a wo su masem mo kan se ekwan aposifo a bobo pempim ewo kwantempon no so fa so agigwo musika no kame ye se wo mudwetire nyina ena omo egisho omo no sanse okofa nam na de ba uduru ha we yiro na sa ha we no maso wi mi obe makafu justice so a odi amane bono abedan ye Kwasi panyi kago shenkeni no de nama ya toto no ya ho efinfinfi mantam ne mu de komantam ahodo ebiti sefra mantam ne mu na nei oni Adom kase ache how bia MTTD officers a wo mo ka Ghana Police Service ne ho de wo mo fam kwantempon no eso so panyi kiremu dia MTTD officers yi impedodo na no sika edifri wo mo nsem na we no ba we bi o mbeju kwantempon no so bia no wogi won sika so ma hyehye nyema amanabro so eno nti oda de sra to IGP anim so mbomodin a na TTD officers wone womo ending komo na sika ya wogiti free won semi womo enjai tama moto we de kwa no police for hon too much obi aso mo twabo ofi iskwa kopede kwa ne de on de awan kasa wan we twobo se sika no enya amo na wose park car na park car no so won ma ho na wotem wo baby etu car no sisi a wose akofa eye kan bibia da ahye car no na wode wo be cheka no di kosi police station tie be sa man police charge pe nim dem police from oguda mo kwan no do no ono an kasa Enwachi, otu ane nsem ne so kasa ye de fa kwantempon wa wo mo di so akonyaba no ho na wo kire se kwantempon ne ntiapo ntimpendodo na no eya makwanhia esi edubura ba masa amam na bia ode de ono nti amana nkasa sabsabe ode ka afado nti oso ohu a na la amana la oso ohu a ka so obofom na adi no oso ohu a nso na so ndwen ho ayina ne am obatra do tra so ndwen ho because sabsabe sisi ala wabaka de daveni na why de mo no bokokot na amana so na mkwan wa abra kwan ankasa ya kan amana ba de do all those amana no on sweep ne krakra no Sefas Aniko ya ono so ye cargo driver eso de to Ghana ban ne mo se omamodin na tobu sesa so nya adwuma wo man mu se de amahodo so omotobu si ye adwuma no tobu tuna ban no yi free ho no omboa ye because my code baby bebre tobu tuna nkrofo ye no ska oje no oye ska kase ma o man no but ye di no aban na to tobu tunu ye hu mo olukodo obeye tobu tunu o ye tobu tunu ye se DVL phone odi won begu ho na mo be check ye papers amaye na be yi police ye fi ona ye fa ye ni enkyere eye bono
epwe mantamu na enkre free eyetechima e ba kire se ededa nsuo to be simadunum pe simadunum eto wi abehwe ekromu ni nyina nkanka kwantempo akese no so na susai age abosui kise nsuo yira fekrunum na asam na reho Adom kase ya kikire yemfam ensane na ehwede ekoso ewo techima kroduenum Echwe Tachima municipality ye no wobu no ismantam ne emu a na nti Adom kase ensa kan ni se insuto be simadunum ewo honum ne nam so ma baabi omodi dwa no ehonum nyina egiri na sempanyefo ekire dia sa bia honum yi emfi bi atwamu na nya de sensuto a eyiri edeba hokura na sobere mu die insuto kakra bia na eyiri edefa ho abra sensio no eyiri ye no emadwarifo na hyenkafo a wo mu honum nyina no ekansensenmu a no ho baabi a wo mu fampo na se wo ma hyen wo mfa ensi Adom kase di mfidi kuju honum ene kromafo honum no edi sankomoyi ane ye MC se akwa ye mesenso to haye kakra enti no ade yenene enoma basabasa ba nso to kakra na gota na yiri enti esrenwo a momla na se gota no mbaba mu se bibi renovation bi no mba ya omomla no mba because etimi tweka etimi cause accident etimi efe enkwala enti e besre onabo regional minister ane MC ane onabo MP ejemesa ko se esremo semomla enwachi ashankafo honum no enso kire mu kira Adom kase emre tintin ni a ensuo tayiri ba honum a ese wo mudwumedie ade bridge ni susa ntemi ma nsuo ni fa bridge ni so na abeta akware nu ama ho kire entimi enkroso enko entimi nkroso ma die sere mpanfo a omo yi TV se omo na bridge ni ebibia nya kama gwal animo nyina tumi yamma ka kwantimi kokora tisempanfo ho bibi betima yede a omo nya na yuten so ma twan so no utwa ntumi kotopoto utwa yuten kora na ya sa chiwa ka ho yenyina we so na yentwa omra sisi e ba nsam no yede yaka ebeto amoso yamo akwaba yento akase ne so emfama na nansen entem na Public Utilities Regulatory Commission na bedeku a wonum na hwe nsuo ne kanea ebo ntum ne odwumadie ensem so no wode betu dwase bosumi ya ahyase ekona no atoto nsuo ne kanea boom na amanfo so a wo su ne adwadwo a wo twa ne nkra otoma PRC no na PRC ne dia no yi abase ye wo futu ni su bia yensu wo mo a etu galamse yenye dede ngu wo mo etu galamse so no mo nya esanse nsuo wo mo se no no na ama sebe nsuo bo kwa na ekosoro no. When it comes to the water tariff especially, we look at about 4 factors: the exchange rate, the cost of electricity, inflation, and the cost of chemical. Now, before galamsey became a big issue, Ghana Water was using a chemical called alum for them to treat the water before they serve customers. Now, because of the nature of water we have now, some places when you go to the Pra and Cobra and other places, they're almost treating mud instead of water. Now, that means that even when you want to use the alum, you have to use about 5 times alum before galamsey. Now, they are moving towards what we call polymer. That is the chemical they are using now, and that is 2.5 times more expensive than alum. So the implication is that galamsey is making the cost of treating water very expensive, and unfortunately consumers are paying for that. So I also admonish all of us to help fight against galamsey so that we don't bear some of these costs which we shouldn't have bear. NTPRC for nature say huna yegusu ade galamsey ehun nsuo no na ama nsuo no se betie ni aye ne krojin ede amamanfo anom no sa adwuma no so yede ne ho ka edoso ntutua nsuo kadodo a wo so bu bia fa bo galamsey for yento aso na yen consent fufuro mu a Newmont half mines mpanifo na kirem se de asase yantamo magye o mutu sika kokko no amanfo akere guso efom ne sebrato we tusi ha na odwidwiri we tusi ha na odwidwiri galamsey for omo ejije wo mo papa na nimonimu ya no de yema bi agu akwamu a wode ba bi tusafo no eso esa. Communications and External Relations Manager Emma Newmont Ghana Ahafo South and North Mines Samuel say Ekasa Abra Womo eye workshop bi mines entrofo ewo Ahafo ene buno empatemunu wode to wonenim se womo dwumako no ede niema awodo egu akwanmu a womo ehwe se womo beku atia eye womanfo a womo fa akoti kwan so edi tu egudie ewo mpatemu ho.
Newmont Africa, your strategy, dear friends, a ESM strategy. I have point a year faso at the manages Agalamse issue. And I am quite any buying any other collaborators. Decided say yet me implement this strategy na half north. Kenya sa problem which said it was out. Nipo dia was out no. Na emrakwanso ehwe say bitimi manage na at the end of the day yentimi nya sa problems no. Wasandi to just say Newmont for not project womo eya cheno ejina nipa bi mu womo ewo mpatemu womo aye omadwene se ehihye ya womo ene omo ekoye e de fasika tue bi hu no womo enye ntumu no eka ho bi nipa kakra bi aye be 21 out of the thousands of people no almost say omo yes so omo because omo feel is compensation no e bia omo hia bi bia prosenia yenyina ya giatum se bitua no enti asema atwentwen so atimiama project na haya kakra nanso no sisia no aban abema omo ene famra kwanso a progress said be ya land ye betimi access na project no yetimi amana baso yefre no so na ye concept from dwemtreni a oda NDC amanyoko na no na dia to na nanom hemfo anim se ode hye anko akwadwane nto nsore no ntwentomansi wombo na oman bia obey na adwen se sebe ono na mane na mamre ene ne dwumadi a wodie no obepiepia e de ba be hye ye kon so se chinchinchi na twan yenye bie ansa no aboa no sa aman no yensore na yentite skokko emfa nkyerem nti sa yetete asa enam fofon adan ye kwaye Asiedun katia nipa dodo na friend no General Mosquito ekohia nananom ahemfo ewo go so ene wodi tu dwa se nokre se amanone amaya hodo no wonom sikasem ejina yie pa ne senti wonom betimi aboa ye mman ewo yempuntu semu nanso eno nkyere se nueboni ekoso ewo sa amaya hodo ni mu ete se LGBTQI+ no obehye Ghana amya ye bie esan se nuye Ghana ha no yanyi ntumu kura ne kasa yemu ene wokire mu se nananom ahemfo eka wo hu bomu na se wonom nyina edwene benkro mu a Ghana fo nyina betimi aka wo hu abomu na sa nueboni a opese wode hye Ghana so no wonom nyina sigina yese wonyi ntumu na abrofo sika chaye na mo bia hwe wo musika so nkasa okasa sise wo mama mrenye kodiso wa ni so ame ma obosi a na de murika de ache enunti na no fa mo na nsifom na sise body bi ababa be ko tia na mamre bia no ye montumu Johnson Asiedun katia wo ye National Chairman MINDC amanyoku no esan so de to nananom ahemfo animu se amemmo boni a ban ebu no wonom nyina enkasentia se de be ye beboa wonom wankasa ene wonom manfo abrabo ama oman atumi akonkan nananom etufua amammo boni kwaso a womu sinkete ni akasamu na amammo boni jaya obi kaso kofaku asama bakura onya babi anya eba pawo enunti yetu agrafo no yetu momone sofo afutuo so akọ area magana de hye se kwan e be fa so a yekrom kasa yesu krom pete oduna mu obika nti ketremawo a twede amponyankropon de to yenum ba bi efire kasa wo se ye ka no ye kenkan honhoma na kasa na tre yesi asem ya no ate awo kama na yetimi aka no so betimi aboa amempuntu no akwani musansa ma hodo bebre a matumpo akwani mu no sebe won mu ankasa kasa no didi dwuma pii na nso na aboa wo mu ama wonsa aso achi ohuno osono no bisa ne se wudin de sen bofraketwa ibua no se midin de suma Public a tech company bia otaboda huro de fadisia ensem eho no ne UNESCO Accra World Book Capital na aka wontuma boma wo mo pa wo mo literacy hontuma e wa Accra Metropolitan Assembly enim se wo kyeredi a dwumadi ya wodi ye abo awura wo mo carnival campaign na emo abra CEO ya oda Public Caps no anyele pebi ene adom kase atwetwe nkomo no e kyerɛ mu se afi we literacy month wa de be hyehyɛ so no e da mo soro nkokora na osaka de ka ho se e ho abehia so man Ghana mu no ye beti ye kasa hodo na working
kenkan mu na tumi aboa ma ɔman Ghana yamamre ne yamane atumpon. This year is a very special one because since Accra is UNESCO's World Book Capital, we get to encourage the whole of society to read for the society to succeed. So we are launching Literacy Month today. Yes, our local languages are our mother tongue. They connect to us in a way that English doesn't connect to us. So the more we learn to read in our local languages, the more the information in the books makes sense to us and really touch a deep part of our heart. So many of us are fluent in reading in English, and for those of us who are literate. But we are not practicing enough the local language reading. We don't often do so unless perhaps we go to a church and we are supposed to be reading our Bible in a local language. But we want to encourage that because our language is our language. It's part of our culture. So the more we get better at reading in our local language, the better it will be for our culture and for our society as well. Enuachi na kiya dramani sam ya wono weka anwensem enso de foto ma mebunu nyina se omomo mani enje kenkan ho sanse no betumi aboa obo ma desua kwanti emu aboa me pa every say enye de bia na ye be plan say ye ba be frɛ o akɔ stage ma wakasa na bibi I was say they be our prepare ma anything that's coming your way miridiana minikum the people who say that it's nothing bad, but then I'll encourage them to do it little by little. A journey starts with a step. So then read 1 page, next day 2 pages, 3 pages, go on like that, and it becomes a habit. Yama kwa ba fi enwa pomdemu ye kokonfa no che ayar sabia kese mu a enkre firi oba kire se adwuma fo makoma ko be se dunsia wo ayar sabia no mpenifo atwonum asensen ni nyina ene se wo kire dwumadi a wo di wa ayar sabia no dodo na de akwakwakwakoye sebe sika sresre enum ne sika yenyi mfiramanfo apo bokwan so ne ho keka ho ni nyoma bi a enka ayar sabia ne dwumadi ho so se nipa yi sebe onum pesame nkuminyanti wo yo na asem mu nkyeremu no yemfanto awoso Mfimpino na aduonu miensen konfano chabaya resabia o mid-year review meets na ekoso no asemte da so poto kasem was driving a customer centric agenda for healthcare delivery, the role of management staff and stakeholders kwanya wona ye adwuma konfano chabaya resabia ebehwe se wona ebeja ya hwe ewa ya resabia ho no omakoma so ade ebeyom dadwene enhye ya odi agu akwan mi no wo kire se aboa pa ama wona ye adwuma wa ya resabia ho no omadwuma eso ni a sisi ameno kase omumpa enyere omhunya adwuma no wayi ba ko edi Chief Executive Officer Edema Konfano Chabaya Resabia Professor Ochire Ade Mensa Edensem kakra tudwa ewedwumadi nase na makase nipa dunsia have been at the receiving end of one disciplinary measure or the other na makase obi wo ha yeyinedi obi wo ho no mo a ya reporting na Medical and Dental Council obi wo ho no mo a ya suspended no a couple of people are suspended no a month 2 months without salary but you have 3 months without salary exams also in September ya twa kwa actually so ntumi in September just the following year March ni nyina no so ebi anse me bo ho de wo anem say sa wo ha na otia no hu say it's not business as usual ade bia obeya in conflict with our disciplinary code asutwe wo ho no ye de ma empanyirifo wa yare sabie hwe kire se adan ene hospital na akade pi no a sese ne de ekonenim pa ne mo hwe ni mu se enwuma ahodo a aka no obehwe na wato aso awie. We are looking at renovating the main theater. It has never seen any renovation since it was again built. But as we speak, the renovation of the main theater is going on, and so we have had to, construct makeshift theaters to take care of the cases as and when they come. Maternity block. Yes, the block. I am aware that the exigencies of the time had an effect on the completion of that block. The truth, however, is that discussions have been had, and I'm told that as soon as practicable, would have people move to site and have it completed. Once it is done, the whole of the A block would move to that block. Parts of B and C will also move, create some more space in the old block, which old block is going to see some renovation. Semino kasei ansane se otumfo osetutu otosuminu asante ni benyam frihie duenum ewe adwane so no ne konfano chi G block ababia oje enipa eto no na ne edikan no wahwe asiesie ne kama asante ni edi animu na fe no apesika ne bosom $10,000 amaneboy Emmanuel Bright Kweku edifia asante mantemu Kumasi.
Yentoa and 7 so mfen wadwadie mu na Access Bank Ghana one mo ene eye Deloitte Ghana akawotam abom yese banu suamia na anamontu a wotuo ne se enwuma nkumankuma bodwa no ne ade no na wobobrem na wamontete ne nkyiremu dia fisikasem ne kwa befa so a onwuma no ebetumpon yese wiase obi so obi abetri ansa no hunodwom samwa ne bi na opese wokọ eye won ye bodwa ne adwadie mu nkuma no na wotimi apagya won ho ama wonsa asowachi wodwadie mu. Access Bank Ghana any Deloitte aka won ho abom ede ncheche akoma womanfo a womo na ebie womo enwuma enketinkete ne abrofo kasem ye fe ne small medium enterprise e won kran entity a womo ede ma womanfo yi eye kwan a womo ebefa so esie womo esika womo ahwe womo etuo etuem kwan womo bebo womo dwuma ho eban eni sene ebenyini no wonya so mfaso ncheche a womo ede ma womo echi no Access Bank Ghana enso ebema womo loans ahodo no womo kofa obi emani meginem emfa mom de brofo kasem ye kan se womo enye collateral no dwumadie no ekoso no openi ono eneda SME support ano ewa Access Bank Ghana Eugenia Ado eni Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no se no kire nsem ni Access Bank ye the loan products bia by your friend instant business loan you realize say SME so no ya na ye ka se omo nkofa collateral mbra omunye bi Intino ye the financing bia ba ye no collateral funding. Intino ye ma omusika omumfa collateral bia emba. Ni edi ho ye capacity. They are realizing say SMEs no sometimes no enye funding nenkwa na omuhia capacity. Said you betimi hu said you omohihye omadwuma no na adwuma na timi akọ enimu. O science editor Omanfo a womo ebie womo ankasa enwuma se ncheche a womo enya no womo hwese womo ekoi womo de beye adwuma no mo nya so mfaso. Access Bank any Deloitte abom say ye beye adwumedie we ama SMEs for free entine ene SMEs wa ha nyina we are expecting over 150 of them omo babesua said your mobeya omo tax said your mobeye governance issues said ya say mo sika so omo fanshe omo adwuma mu a omo betimi aye omo de aye adwuma ama omo adwuma no aye den akonanim afi yemfansi na yenko agoprama so kofa agodie mu nsem ye ba amana ne nsem ne nigidie ye de bewe kase bon mama akwa de ba agokense so me vesa vonyo fa lady ajobolady Visa papi me konsem no mudi ahye ne se Ghana ni abranti a wode ne kwe wo UK montene so we boxer set jima adodo na afre no Freezy McBones wa bepiem wo man Ghana mu a wo beka Black Bombers no na wo mo etimi aboabo asese wo mo ho akopiem wo Senegal na wo mo de qualifiers anase Olympic Games qualifiers no akwahyehyɛ so na brantie ye ne na twetwe nkomo ya kensie nkomo team no ene ne no ekotwetwe nkomo exclusively ye ti hu kakra de akyerɛw de nti a wo ye na adwen se wo besi akan no de ama man Ghana na mum enye UK no ye nti hu nsɛm na kwasi adan so no wabo modern a 12 o'clock wahwɛ agokensie nkomo wa Adom TV so no etie ni nyina. We started boxing at the age of 27, which is very late. You know, but because of I know what I'm looking for and I know what I'm doing, so main person will be the boomer, but I'm always doing my best and go forward. Obi to me share me, yo, and kokoma Ghana da. Many some mistake in Ghana best say wa brabo and koko and Ghana now one after and Ukraine can but me and him are different way. It was hard for me to make a decision because obviously no, maybe because in the UK, why the decision to come to Ghana? We make us in UK for the income with a lot of facilities exactly. And Sika home more. Yeah, but I don't look at it that way. Good. If you look at if I had one fight in UK, I make a lot of money. But sometimes let's put all the money aside and let's look what we can do to help the country. Bomodin na 12 o'clock pepepe kwesi ada bomodin na wa share full interview no betin sempa ewo mu DMD wie kra no 2023 Africa Para Games mechire yenuanom a womo edidem no womo agudie mu a chese eba so we enkansuo da afi na womo hyase fofo na Ghana so ene agesi ye nice so aye host kwesi ada ena ye hyase kopem 12 September Mr. bomodin na wadi echi na bibia akonka yentie emu ensem kwesi ada September ne de toso miensa African Para Games ye di kan kra. Isan so my Ghana na agese ne sire so nti hyase e won kran popuni mantemu ha. Ama hodo bi a qualify di omani kire oman mu nu.
ama hodo nyina agye pene ebegyina mu no esabra meka sei omaye krado a obukom boxing arena no me nu pepepe na dwumadie na hyase Ghana mampanyini na nado dankwa kufuado waba dwumadie na sibi sports minister Mustafa Yusuf ina fe Samson Dean president Adom Africa Parliamentary Committee no onu gyina mu bia ye hwe ne mu African Para Games etudwa my Ghana mu no ebe hyase ye na September na de toso dumi no yeti bibia bawie. Ensem kakra me international producer Sergio Manucho womboaboa no edema me de ebre wuni menua bema na se ampofeje ya ne papa eja ne gramophone power se we siesie na ma ne nyina aye digital kama nti ya no afre no abebo ubibia de ama wo program bia wo ya se me ve savanya fa lady ajobo lady visit papa bi twa me ho ba obetwaso yebewie kase na ne de nigidie na ewie na adepam week 4 anana wotwe toso 9 de koso ye de kakra efefem na fe wahunu de ebetoa so aba emu aye de mu aye hye efem na nase ampofogye isi na wantimeke bi ma na mede mu si na se nkoma production team ni nyina ye jawo ele wama adepam. All the way from a half a region and yes street, you know. Yes, street. All the way from Puno region. Hey, hey, oh, scissors.